So question is, a metal wire of diameter 1 millimeter is stretched by 1/1000 of its original length by applying a force. Find the force if y is equal to 2 into 10 power 10 Newton per meter square. ഒരു മെറ്റൽ വയറുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 1 millimeter ആണ്. അതിന് ഒരു ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ വി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോൺ എ സ്ട്രെയിൻ. അതിനുള്ള സ്ട്രെസ് അപ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്ട്രെസ് അപ്ലൈഡ് and we got a strain which is 1/10,000. So stretched by 1/10,000 of its original length. So change in length by original length is 1/10,000 by applying a force. Find the force if the Young's modulus is 220 into 10 power 10 Newton per meter square. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. So we are given Young's modulus y equal to 20 into 10 power 10 Newton per meter square. Then what we have is the strain. Strain എങ്ങനെ എഴുതും? Strain basically change in length divided by original length, that is going to be 1/10,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. And diameter of the wire, diameter d is equal to 1 millimeter ആണ്. So that is radius is radius is going to be 1/2 into 10 power -3 meter. ഇതിനെ നമുക്ക് മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. So the basic equation you need to use is Young's modulus y is equal to FL divided by pi r square into small l. ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. Young's relation between Young's modulus and the stress, which is equal to stress divided by strain എന്ന ഇക്വേഷൻ in the case of wire of circular diameter. So ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? So we are given small l divided by capital L. അത് നമുക്കറിയാം. ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് യങ്സ് മോഡുലസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫോഴ്സ് എഫ്? എഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി, സോ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? വി ഹാവ് എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ സ്മോൾ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ. ഇതാണ് ഫോഴ്സ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എൽ ബൈ എൽ എന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിൻ തന്നെയാണ്. വി ഹാവ് സ്ട്രെയിൻ സ്മോൾ എൽ ഡിവൈഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. സോ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 20 into 10 power 10 into 3.14 into റേഡിയസ് എത്ര വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 10 power -3 whole square and strain is going to be 1/10,000. So we can find out the solution, and it's going to be equal to 15.7 Newton. So you can use calculator also to evaluate this numbers product. This is the solution, so you can write the units as Newton. Question number 2. A mass 4 kg is suspended at the end of a wire 1.5 meter long with its upper end fixed. If the increase in length is 0.6 millimeter, find the radius of the wire. Young's modulus of the wire is 20 into 10 power 10 Newton per meter square. So ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? So we have wire of 1.5 meter long, 1.5 meter length ഉള്ളൊരു വയർ ഉണ്ട്, and its upper end is fixed. മുകളിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And what we are doing is we are suspending a body of mass 4 kilogram at its end. 4 കിലോ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിൽ എൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ then its length is found to increase by 0.6 mm. So ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എങ്കിൽ, if this is this original length, by suspending the mass we get an extra length small l. So this is the increase in length. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the question is, what is if the Young's modulus y is 20 into 10 power 10 Newton per meter square, then what is the radius of the wire? അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കും. സോ we know mass suspended m is equal to 4 kg. So weight or force, weight അല്ലെങ്കിൽ force applied
F is going to be m into g. That's equal to 4 into 9.8 Newton. 3 Newton force ആണ് മാഗ്നറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ L is equal to 1.5 meter എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് L is equal to 0.6 millimeter. ഇത് millimeter ഉള്ളത്. സോ SI-യിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.6 into 10⁻³ meter മൾട്ടിപ്ലൈ ആണല്ലോ -3 meter. സോ meter to millimeter. സോ 1 millimeter is equal to 10⁻³ meter ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And what else is given? Young's modulus y equal to 20 into 10⁻10 Newton per meter square. ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ വയറിൻ്റെ. സോ യു നോ ദാറ്റ് ദ വയർ ഈസ് ഓഫ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. സോ ലെറ്റ് R be the radius of the wire. So in the case of circular wire of circular cross section with radius r, what we have is Young's modulus y എങ്ങനെയാണ് തരിക? You know the standard equation, that is F into L divided by pi r square into small l. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. ആൻഡ് സ്മോൾ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇസ് സ്ട്രെയിൻ. സോ യങ്സ് മോഡുലസ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ യു ഷുഡ് നോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വാട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു പൈ ടു എൽ എന്ന് കിട്ടും. ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് എഴുതാം. ഇത് നമുക്കിതിൽ ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So substitute 1 by 1 the equation. So the force is 4 into 9.8 times length is 1.5 all divided by y is 20 into 10⁻10 times 3.14 into 0.6 to 10⁻³ to extend ചെയ്യാം. So the answer is 3.94 into 10⁻⁴ meter in his calculator to find the solution. Question number 3. ഇതാണ് പറയുന്നത്, the length of a wire increases by 8 millimeter when a weight 5 kg is hung. With 5 kg ആണ്, 5 kg is hung. What would have been the increase in length if the wire had twice the radius? അതായത് ഒരു വയർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു 5 kg വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 8 mm ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് 2 മടങ്ങായിരുന്നെങ്കിൽ then what would have been the increase in length? So we have a narrow wire, അതൊരു നാരോ ആയിട്ടുള്ളൊരു വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. So we are adding some weight at this end and it's getting elongated. അത് ചെറിയ ലെങ്ത്ത് L1 അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ആ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത് 5 kg ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വയർ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസ് വി ഹാവ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ വയർ. ഇതേ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറൊരു വയർ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. അതായത് ഒന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേസിൻ്റെ 2 മടങ്ങാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലുള്ള റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതേ വെയിറ്റ് 5 kg ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വയറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ 2 വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ്. സോ ബോത്ത് ഹാസ് സെയിം ലെങ്ത്ത് എൽ, സെയിം വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻഡിൽ. സോ അത് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സോ ഇറ്റ്സ് എ വയർ ഓഫ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. സോ യങ്സ് മോഡുലസ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. സോ into L divided by pi r square into small l. F is the force applied, L is the total original length,
r is the radius of the wire and small l is the change in length. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെ കിട്ടും? സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ if we rewrite this equation, then we have L is equal to F into L divided by pi r square into y. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ട് വയറുണ്ട്, രണ്ടിൻ്റെ യങ്സ് മോഡുലസ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കും. സോ യങ്സ് മോഡുലസ് ഇസ് സെയിം. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ യങ്സ് മോഡുലസ്. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മളിവിടെ എന്താ മാറ്റുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ്, ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് സെയിം ആണ്. സോ ലെങ്ത് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by r square. Pi constant ആണ്. So what you get is the change in length or increase in length is proportional to 1 by r square എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ. സോ റേഡിയസ് കൂട്ടുമ്പോൾ, റേഡിയസ് കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by r square. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു കേസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് L1 ആൻഡ് L2 ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്നെഴുതാം അല്ല. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഉള്ളത് L1 രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ L2 ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ L1ൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക? L1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 millimeter. ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് L1. അതിന് നമ്മൾ L2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇസ് L1 ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by r square എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് L2? L2 ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by ഇത് റേഡിയസ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ റേഡിയസ് നമ്മൾ 2 മടങ്ങാക്കി. സോ ദ റേഡിയസ് ഈസ് 2 times r. ഇവിടെ r ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 times r ആക്കിയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി 2 times r whole square. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സോ വി ഹാവ് one condition, this is 1 by r square, and this is the second condition. So what we have is, if you take the ratio L2 1 divided by L2, that's going to be equal to 1 by r square into ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി 2r whole square divided by 1 എന്ന് എഴുതാം. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ റേഷ്യോ. സോ ആറും സെയിം ഇതാണ്. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് 4r square divided by r square എന്ന് കിട്ടും. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് L1 divided by L2 is going to be equal to 4 എന്ന് കിട്ടും. L1 divided by L2 is equal to, this implies that നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് L2. L1 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 8 mm എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ L2 is going to be equal to L1 divided by 4 എന്ന് എഴുതാം. is going to be the answer. So what we have is 1 is 8 divided by 4, that is going to be equal to 2 millimeter. 8 millimeter long. So we have got the extension of the second wire of increased diameter is going to be 2 millimeter. Question number 4. Calculate the bulk modulus of water if its volume is changed from 100 to 99 liter when the pressure is increased by 1.013 into 10 power 7 Pascal. Question എന്താണ് പറയുന്നത്, വി വോണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്, നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബൾക്ക് മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ 1.013 into 10 power 7 പാസ്കൽ ഇത്രയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം 100 ലിറ്ററിൽ നിന്ന് 99.5 ലിറ്ററായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ ബൾക്ക് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ബൾക്ക് മോഡുലസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, സോ ബൾക്ക് മോഡുലസ് K is equal to pressure divided by change in volume, that is small v divided by capital V. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ. സോ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഒറിജിനൽ വോളിയം V എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചോദ്യത്തിൽ. സോ ലെറ്റ് us ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ അപ്പോൾ പ്രഷർ P equal to 1.013 into 10 power 7 Pascal.
that's given. So this is in SI unit. SI unit maintain ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് ഒറിജിനൽ വോളിയം V is equal to 100 ലിറ്റർ ആണ് തുടക്കത്തിലുള്ളത്. സോ 100 ലിറ്റർ. 100 ലിറ്ററിന് നമ്മൾ ലിറ്റർ is not in SI unit. So we have to convert that into SI unit. SI unit convert ചെയ്യുമ്പോൾ so what we have is 1 liter is equal to 0.001 meter cube. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ. സോ 1 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് going to be 0.001 meter cube. So 100 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that the volume is going to be 100 into 10 power minus 3 ആവും അല്ലേ. that is 1001 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 power minus 3, that many meter cube എന്ന് എഴുതാം. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എത്രയാ. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം is small v, ചെറിയ v. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്തത് 100 99.5ലേക്ക്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ചേഞ്ച്? 99.5, that is going to be 0.5 liter. 0.5 ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അതിനെ നമ്മൾ SI യൂണിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.5 into 10 power minus 3 meter cube എന്ന് എഴുതണം. So this is the change in volume. So what is the bulk modulus? Then we can directly substitute in this original equation. So K is going to be equal to pressure, that is 1.013 to 10 power 7 divided by change in volume by original volume ചെയ്യണം. So what we can write this equation as PV divided by small v എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. So what we have is 1.013 original volume, that is going to be 100 into 10 power minus 3 divided by change in volume, that is 0.5 power minus 3. 3 minus 3 cancel ചെയ്യാം. So what we are left with is 0.5, so should be equal to 2.026 into 10 power 9 Pascal. We can write PA. So this is going to be the bulk modulus of water. So question number 5. Two identical wires of steel and copper are stretched by same weight. Calculate the ratio of the extensions if the ratio of the Young's modulus is 5:3. അതായത് രണ്ട് വയറുണ്ട്. that is one is of stainless steel and other is of copper. ഒന്ന് സ്റ്റീലുണ്ട്, മറ്റേത് കോപ്പർ ഉണ്ട്. രണ്ട് വയറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് സെയിം വെയിറ്റ്, ഒരേ അളവിലുള്ള വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് വയേഴ്സ് ആർ സെയിം ലെങ്ത് ആൻഡ് സെയിം റേഡിയസ്. രണ്ടും സെയിം റേഡിയസ് ആണ്. രണ്ടും മെറ്റീരിയൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ സെയിം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇഫ് പ്രൊവൈഡഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ യങ്സ് മോഡുലസ്, രണ്ടിൻ്റെ യങ്സ് മോഡുലസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 5:3 ആണ്. സോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കോപ്പറിനെക്കാട്ട് കൂടുതലാണ് 5:3, ദാറ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ. സോ ഇങ്ങനെയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ യു ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് യങ്സ് മോഡുലസ് y is equal to FL divided by pi r square സ്മോൾ. ഇവിടെ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു രണ്ട് വയറാണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഐഡൻറ്റിക്കൽ വയറാന്ന് നോട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us assume it's of circular cross section and radius that both are of radius r and both are of same length L. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സോ ഇഫ് വി ഹാവ് ദ റിലേഷൻ ഫോർ യങ്സ് മോഡുലസ് is equal to stress divided by strain എന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് we want to find out the extension, ratio of the extension. So L is, we can rewrite as F into L divided by pi r square into y എന്ന് എഴുതാം. സോ ഈ രണ്ട് വയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് സെയിം ഫോഴ്സാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആണ്, റേഡിയസ് സെയിം ആണ്. സോ യങ്സ് മോഡുലസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണ് എഴുതേണ്ടത്, ക്യാപിറ്റൽ വൈ. സോ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? അതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ
be proportional to 1 by y. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യങ്സ് മോഡൽസ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെയിം ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. യങ്സ് മോഡൽസ് കൂടുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ് മോഡൽസ് കുറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കൂടും. അത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്റ്റൻഷൻ വരും. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടിയ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്മോൾ. ആണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിലേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു വൺ കേസസ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് അതർ കേസസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ. സോ റേഷ്യോ ഓഫ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് steel to copper be ys എന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡൽസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് yc be the യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് കോപ്പർ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെറ്റ് ls and lc be the change in length of steel wire and copper wire റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് എഴുതാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെത് എൽ എസും ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് എൽ എസും കോപ്പറിൻ്റെത് എൽ സി എന്ന് എഴുതാം. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് എൽ എസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by വൈ എസ് എന്ന് കിട്ടും. സോ എൽ സി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by വൈ സി എന്ന് കിട്ടും. വൈ എസ് അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ 1 by വൈ എസ്. കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ 1 by വൈ സി എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ, സോ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടു കോപ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 1 by വൈ എസ് ടൈംസ് എൽ സി, ദാറ്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഇൻവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു വൈ സി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 എന്ന് എഴുതാം. സോ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് വൈ സി ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എസ്. സോ വൈ സി ബൈ വൈ എസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. യങ്സ് മോഡൽസ് റേഷ്യോ ഓഫ് യങ്സ് മോഡൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5/3 എന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വൈ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ സി 5/3 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വൈ എസ് ഡിവൈഡ് വൈ സി 5/3 ആണെങ്കിൽ വൈ സി ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/5. സോ എൽ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 3:5. സോ this is going to be the your solution. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം. Then sixth problem. So two iron wires of same radius have lengths in the ratio 1:3. They are subjected to forces in the ratio 2:1. Find the ratio of the elongation. രണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ വയറുണ്ട്, രണ്ടിൻ്റെ സെയിം റേഡിയസ് ആണ്, പക്ഷെ ഒന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മറ്റൊന്നിനെക്കാട്ടി 3 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ്. സോ ഒന്നാമത്തേനെക്കാട്ടി 3 ഇരട്ടി രണ്ടാമത്തേതുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത്. രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ വയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ അതർ വയർ. സോ ദർ ലെങ്ത്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ. ഒന്ന് എൽ ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിൻ്റെ ലെങ്ത് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി 3L, 3 times L. ദേ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ 2:1. ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് 2 times F, 2 മടങ്ങാണ്. So this is our two system, രണ്ട് കേസ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റിലോങ്ഷൻ. ഈ ഫോഴ്സ് ഈ വയറിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള വയറിന് മുകളിൽ ഈ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എത്ര അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അഗെയിൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഇതൊരു സർക്കുലർ വയറാണ്, വയർ ഓഫ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. സോ യങ്സ് മോഡുലസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് യങ്സ് മോഡുലസ് ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ആണ്. സോ യങ്സ് മോഡുലസ് ആണ് നമ്മൾ. So the Young's modulus y is going to be is y equal f into L divided by pi r square into small l എന്ന് എഴുതാം. So this is going to be the relation between Young's modulus, stress and strain. അത് ഇവിടെ കാണാം ഫോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് കേസിൽ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്, രണ്ടിൻ്റെ സെയിം റേഡിയസ് ആണ്. വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ ഇലോങ്ങേഷൻ. സോ യങ്സ് മോഡുലസ് സെയിം ആണ്, സെയിം വയർ ആയതുകൊണ്ടല്ല, സെയിം മെറ്റീരിയൽ. സോ വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻസ് is FL divided by pi r square into y. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കറിയാം
ഇതിൽ രണ്ട് വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് സെയിം ആണ്. So r square is going to be, cross section is going to be same, Young's modulus is going to be same. So what is the relation? So we have extension is proportional to f into L എന്ന് എഴുതാം. നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓരോ കേസിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലെങ്ത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ വി ഹാവ് ടു കേസസ് അല്ലേ. സോ ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നത് L1 എന്ന് എടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അത് L2 എന്നാകട്ടെ. സോ let L1 and L2 be the extensions in the two wires respectively. Two wires 1 and 2 respectively. Now ratio of their lengths, and the length in the ratio 3, that is going to be 1:3 എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ratio of their forces, that is going to be, സോ നമുക്ക് ഇത് ഫോഴ്സസിൻ്റെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് F1 എന്നും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് F2 എന്ന് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 2/1. അതുപോലെ നമ്മൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സോ ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള ലെങ്ത്ത് L1 എന്നും രണ്ടാമത്തെ കേസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് L2 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 1/3 അതാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് L1 is equal to L and L2 is equal to 3 times L. അതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. We can rewrite this equation like this. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? What we know is if L1 and L2 are extensions in the two wires respectively, then L is proportional to F into L എന്ന് നമുക്കറിയാം. So L1 is going to be proportional to F1 into L1. Similarly, L2 is proportional to F2 into L2. So this also we know this relation. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ L1 divided by L2 എന്ന് എഴുതാൽ, so that is going to be F1 into L1 divided by F2 into L2 എന്ന് എഴുതാം. So we can find out what is F1 by F2. 1 by F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര? That is going to be equal to 2:1 അല്ലേ. We have got 2 ratio. F1 by F2 is 2:1 and L1 by L2. L1 by L2 എത്ര? We are already given, that is 1/3. So the final answer is going to be 2 divided by 3. So L1 is to L2 is going to be equal to 2:3 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. So this is the solution to your problem.